dina nuyu ku nekk tam Pa Ousman Joof la waat fii ci Gambian Talent indi leen Lima gis Banjul lii may def nii lu ma bëggoon a def la ci lu tax Gambia du dem show bi démb ci dimanche bi la dogalutoon ma mun koo def ndax xat-xati jamono ak te yi nga xam ne lu mun a ñàkk foow mu am ma waroon cee dox maa ngi jéggalu nag fi ma nekk nii tey dafa xaw a sedd suñ tànga suñ dëkk bi torop taal waaye su fekkee ne nekkuleen di ma dégg rek wala fan bi mu ngi leen a disturb mun ngeen ma wax ma fay ko ndax kuy wax ku ko déglu la bugga te bugga naa ngeen dégg li ma wax bu baax a baax tey nag leen na ma tax a jógaat ñëw pour waxtaan ak askan bi ni ma ko waxee man li ma gis Banjul neexuma te man li ma naqari foog dinaa ko wax ngir ne doomi réew mi laa te it am kàddu ci réew mi ñu bari ci yéen di ma déglu di ma seetaan ñuy ñëw di waxtaan ak man di ma jiiñ ay soxla ak xam ne bëgg nañ pour ma wax ci liy xew ci réew mi fan yële passé Gambien ci nekk ci ñeneenti ko ñi àdduna penku xarpu ngokk wala ngalandu di laajte pour ki nga xam ne mooy seeni njiiti réew di President Adama Barrow ne dañ bugga pour mu génn waxtaan ak askan bi dañ bugga pour mu ñaax askan bi dañ bugga pour mu dalal xeli askan bi yàlla def na nag ñu lijjanti wax ak président bi ci ay plateforme yu bari weda ñun personally wala ak ñeneen ñaax ko ne lu waay du yoo da koy nuro ci tur bi ci jikko ji ci jëmma ji ak ci melo bi ma baamtuwaat loolu lu waay di uyoo daf koy nuru ci tur bi ci jikko ji ci jëmma ji ak ci melo bi nekk njiit nekk président du nekk ci palaas ba rekk du ci tur rekk ci jikko ji ci jëmma ji ak ci melo bi ak ci tur bi yépp nag ñu ne tur dafay uyu borom jamono jiñ tollu Banjul saf na si gannaaw nii rekk 5 minutes ago maa ngi bind benn post ndax dafa am ku ma send message ne ma Pa Ousman ma ne ko naam mu ne ma ndax dee yi ngeen a dugal ci seen page bi yépp lu am la ma ne ko xam naa de li ñuy mujjee def ci kaw suuf ci jamono jiñ toll nii nga xam ne ñu ngi amee 300,000 nit 300,000 people ñiy toppa Gambian Talents throughout social media di Snapchat Instagram Twitter Facebook YouTube you name it toll nañ foo xam ne passé nañ fu ñuy dugalee dara pour am buzz wala likes or comments ndiki tey ci fajar gi wala ci suba ci dugal nañ suñ broda bi nga xam ne réer na fii ci Seattle yal na yàlla yokk reeram dugal nañ am Keluntang Fofana ca Talending dugal nañ suñ papa Mr Touré of Tobacco Road Dejam dugal nañ suñ papa Tafsir Gueye sa Banjul Central Dejam ak ñeneen ñoo xam ne démb ak barki démb ak fan yi yépp ñu ngi leen a dugal bés bu nekk lately ñetti duñ announce more than 2 or 3 deaths yi yépp ida seeni njaboota ñu koy yónnee wala ko keneen yónnee ñu ko ñu verify ko ak seeni njaboot abe kene baaleto Banjul tollu na foo xam ne waxtu wi ku ko sànni mbattu mu toj jaaxle am na yaram daw na yàqate ko kon nag ñu boole xol yi mu doon benn dajale xel yi te ñu am njiit nag ku ñu paree jiite rekk moo fi sës bi korona dooree ba tey Pa Ousman a ngee wax keroog rek am na ku ma bàyyil message di ree di xaxataay
ne ma waa Banjul dinañ la dofloo ngir last video bi ma defar ci li ma gis Banjul li ma doon wax maa doon wax nag ba mer li ma tax a mer maa ko xam bugga suñu dëkk bugga suñuy nit moo tax ñu toog di def loolu bàyyi suñu waxtu bàyyi suñu ite pour waxtaan ak askan bi waa Banjul ñu leen a edda di leen ñu bari bañ ne duñ déglu dinañ ñëw ci loolu déegi bari na dinañ ñëw ci loolu bot en wut waaye xam na lu boppa antan te kisi foo ko dégg rek dañ bayoon gerte balaa ngeen a naam ne fa loolu la olof njaay wax suñ bokki Gambiyaan yi waa Banjul foog ñu wecc jikko yi dooree ko nag ci suñu njiit yi ma delluwaat focus President Adama Barrow Gambiyaan si ne na génn wax ak ñoom ci suma gis-gis ci li ma gis Banjul loolu moo njëkka rong loolu moo njëkka jéggi dayo njiit doo toog di xaar sa askan ne la génnal nga wax whatever lu doon kip président bi ba tax génnut pour wax ak Gambien dafa wrong pour président Adama Barrow toog dëkk bi dem ba tollu fu mu tollu génnut wax ak askan bi press release upon press release every week ñu génnee bu ees suma nijaay Ibrahima Sankare di ko binda xanaa moom la Gambien si sànnil karta in 2016 loolu mooy li nga xam ne ñu ngi ko njëkk a seppi si message yi président bi balaa ñu ñëw si message bi foog ñu njëkkee fi mu dooree président bi war a toog ba Gambien si di dox ñaxtu through social media ak locally those on the ground a lot of people were yearning to hear from him. I can understand su fekkee ne ñu ne weer yu passé Gambia amutoon ay cases every week every 2 weeks dinañu announceal benn case which man I have been on record ci lu tax Gambia du dem show ak li ma gis Banjul ak yeneen plateforme si di wax ne ñaari mbira mun a ne mooy ne benn Gambia nekkuñ di def enough test wala boog suñ test kit si were defective baaxuñ lii has been my position for the longest. Now su fekkee ne dem nañ ba tollu fii ñuy toog di dégg a surge in the increase ñu gis nit ñi di deyee left and right nit ñi di waxee jamono ji ndiki démba ñu ne am nañ téeméer ak juróom-ñetta fukk ak ñetti cases new cases laa la wax de si ñoo xam ne benn case lañ daan am every 2 weeks diggante March ba jamono jiñ toll nii tey wala démba ñu ne am nañ 183 new cases. It's a cause for concern. biñ toogee di am ay 10 new cases 15 new cases 20 new cases président bi should have known ne these are unusual times and unusual times require unusual reactions. That business should not be and must not be as usual. loolu la président bi waroon a def waaye defu ko na joxe speech déglu nañ speech am bi broadcast nañ ko at least rafetlu nañ ne def fak ne génn na tontu wala bug wax ak askan bi noonu rek lañ ko mën a gisee loolu rek lañoo conclude parce que génnut mu def ko ba askan wi wax ko in fact ba prepare a petition ne dañ doon war a summon the National Assembly pour oo député yi pour ñooñu dugga ñaax ko forcé ko wala samon ko pour mu ñëw taxaw wax ak Gambien si. Why is his government a reactive government than a proactive one? lu tax ñu war a toog di xaar ba askan bi di demand seeni yelleef ñu door leen koo jox ba askan bi di laajte seeni gëdda ñu door leen koo jox nit lu moom jox ko ko ci balam koo laajte soo xaaree bem laajte ko am na nu moo demee du saf. tey ci fànn biñ ko defee def ko a pre-recorded program is another thing we will look at. dinaa ñëw ci speech bi si boppam pre-recorded program
GRTS dem record ko wala boog State House media team bi pare partage ko ci media house yi including us pour ñu wane ko di gërëm suñ papa Ibu Wage di doyan broadcaster nga xam ne seetlu na ne edit nañ yëfi juróom-ñetti yoon ñu ngi ko edit kàddu président Adama Barrow gi li waroon a xew te xewut mooy président Adama Barrow waroon naa jàkkaarloo Gambian si live and direct ñu def ko live media bi yépp taxaw comme ni ko président yeneen dëkk yi di defee media bi yépp taxaw mu wax li moo wax ñi ibbi line si wala boog jox media house bu nekk di opportunity ñu laajte suy benn correction sax nag mu tontul Gambien si leeral yi nga xam ne soxla nañ ko ci nguuram ci ni ñoo handle COVID-19 te ba tey ñu ngi ko ñaax pour mu def loolu bi mu commencé daf daan def loolu every month or there about every 6 months dina jox journalist yi ci réew mi media houses yi opportunity pour ñu invite ko pour ñu am ak moom one on one. This is what he used to do fa texeju fi bim defee loolu bim mujjee def mooy bim ko defee ba ñeeña ba ne weewee yu docteur Cissé keroog la gëj a def loolu presse tiimam bi Ami Bojang Sissoho jiite ko daan def monthly press briefings loolu it ñu ko atten ñoom it ñu toog arrêté ko stop ko bàyyi di ko def fàtte xeju fi ñu ngi leen a fàttali kon su fekkee ne président bi mu daan génn juróom benn weer yu nekk mu am one on one ak media houses yi ñu mun koo laaj yu bari mu leeral mu bàyyi loolu su fekkee ne press secretary mu ngi daan am media briefings every month mu toog bàyyi loolu bu yàggut nii commencé nañ fi ne Ministry of am information Ibrahima Silla ak Ibrahima Sankare ak ñoom Sankano dinañ bëgg di am weekly press briefing def nañ ko benn ñaari yoon yëf yi takarnaase déggatuñ leen ñu ko def ñu ne dañ ko def through Zoom boobu yi tamit mooy loolu ci jamono jiñ toll nii is rather unfortunate. Information is very powerful and the government has been failing in giving Gambians accurate, vital information on a timely manner. And I'm unapologetic about this. Because li ñoo wax su ngeen seetee COVID-19 bi si boppam cases yi ñoo reportal every day du dee nekk real time cases duy nekk lu xew tey every report bu ñu jox including the last one soo ko seetee it's 2, 3 or 4 days behind, which means lu si bari dafa inaccurate. Ma challenge leen tamit ndax dafa include report bi nga xam ne ñi nekk ci dex gi si lañ ñiy dee ci dex gi lately ñi nga xam ne dee nañ ba pare cases yi ñoo report ñu ci bari ñu dee ba pare la ñoo jël di test waxuma ne nekkuñ di test people who are alive, but most of the cases a good number of them are people who are already dead. How about ñi nekk ci dex gi ñi nga xam ne ñu ngi am foofu corona ñi nga xam ne ñu ngi dee foofu noonu and like that is a challenge. waaye président bi joxe information yaag sa nguur war ngeen ci góorgóorlu bu baax rawatina on a timely manner is very important. and jamono jiñ nekk nii Gambian si dañ soxla information dañ soxla xibaar dañ soxla ngi nag gindandeku nit ñi di génn di waxtaan ak askan bi. man li ma gis Banjul neexuma te naqari na ma te lu ma naqari dinaa ko wax gannaaw bi nga xamee ne nekkuñ di joxe xibaar ci niñ ko war a joxe. Ministry of Health commencé nañ di def daily press briefing every day ci bu mu commencé ñoom it ñu toog beddeeku loolu daily press briefing boobu ba mujjee am man suma boppa du ganaa fa laaj gaay correction ñu ñeñña suma kaw ba foog naa dañ ma génnee suñ ma génnee wuti tamit meeting boobu noonu la am ma laajte benn correction ñu ne ku am beneen correction kenn tontu wut ma ekkatiwaat suma loxo ñu ne déedéet léegi dañ koo dog fii nii ba beneen jamono soo amaatee yeneen waxtaan bi duñ ko continuer. bi ma commencé di laaj Mr Ndiaye yi ma ko doon laaj jamono ji soxla wuñ Modou Ndiaye Director of Health Promotions jamono ji Health Minister
yeneen ministre yi ron yeneen departments yi nga xam ne ak yeneen ministries yoo xam ne they have things to say to Gambians about the COVID moom lañ soxla Mamboure Njie benn yoon lañ ko gis ci briefings yooyu noonu what happens to the other ministers? Are their ministries not affected? Every ministry is affected and Gambians need to be able to hear ñu dégg from all of them ñu ñëw taxaw jàkkaarloo Gambians yi ñu laaj leen questions yi ñu leen bugg a laaj ay laajte yi ñu leen bugg a laaj pour ñu leeral ko yow kàngaam gi yow daj doppa gi yow ndey mbili ga yow lépp fépp bi ak lu ne fu ne gi yow président Adama Barrow yow sa bopp lañ soxla nga jàkkaarloo Gambians yi di waxtaan ak ñoom kon su fekkee ne defuloo ko nag bañ laaj la ko nga jox buum am nit ñi seen gëdda nga jox nit ñi seen gëdda dañ la fa teg pour nga nekk fa di gindi askan wi sa speech bi fair enough ñëw nga waxtaan ak askan bi jaale nga ñi nga xam ne réer nañ ci jaale nga leen fàttali nga nit ñi régulation si ne nañ di sol masque nañ observe social distancing nañ di bàyyi palaas yi ñoo dajaloo nañ déglu experts si li ñoo wax ne di nga génn di wax ak Gambian si su fekkee ne is necessary if it is necessary loolu nga wax di nga génn di wax ak Gambian si jamono jii dafa necessary pour ngay génn di wax ak Gambian si as often as possible yes jamono jooju dafa passé de fi nga toogee di nobbu ndax soo waxutee ñun ak ñeneen ñu ngee wax an askan bi ñu ngee dégg there is a lot of misleading information fele duma ci boole suma boppa ndax génnuma di mislead anybody dumay topp di gaaw a waxantu lépp lu ñoo wax dinañ ci gestu dinañ ci research te luñ ciy waxi tamit su dee suñ xelaat la soo ko dégloo ba dégluwaat ko seggaat ko di nga xam ne kii kat lim wax dëgg la wala lim wax jar naa bàyyi xel wala jar naa esewendoog jar naa try and in this case that is what I will say loolu laay wax li ma gis Banjul neexuma te lu ma naqari dinaa ko wax jaale nga ñi réer wax nga nit ñi dajale régulation si nga xam ne indi ngeen ko suma nijaay Sankare doon ko génnee di ko wax semaine bu ne wala ñaari semaine yu ne this week ngeen génnee ko beneen week bi ngeen modify ko change ko dëkk ci loolu ngeen ñu respect social distancing respect all of these things ne yow experts yi nga déglu seen advice président Barrow fàtte xeju fi kañ nga commencé di déglu advice yi gaa yi experts yi yow sa boppa ngeen ne experts yi waxoon nañ la ne July August réew mi dinañ am sooj taay yi yépp ñi ma déglu di ma bàyyi xel ci Gambian Talents ak lu tax Gambia du dem show it has been one of my favorite references mooy bi WHO di wax ne suñ tolloo ci jamono jooju Gambia ñu ngi predict dinañ am téeméer ba juróom-ñetta fukki junne benn case muy 181,000 cases potential cases of coronavirus suñ wecci wut suñ jikko yi di observe social distancing ñu ne ñu ci ci loolu ñetti junne nit dinañ am critical condition ba tax ñu soxla ñu hospitalize leen ñetti junne nit dina leen gétteen ba tax ñu war leen a enterré tëddal leen lopitaan WHO ko waxoon de du man ñu laaj sa ministre bi naka la réew mi def ak fan lañ toll ci loolu ñu nasaxal ko ne waaw xam nga rek ñun fooguñ ne dinañ àgg ci ñetti junne predictions are predictions and they are not always right response boobu lañ ñu joxoon tontu boobu lañ ñu joxoon ne ñu predictions are predictions and they may not be always right waaye ñoom instead of 3,000 beds yiñ soxla lal yiñ soxla ñoom ñu ngi shoot for 1,000 beds ministre bi de loolu la ñu waxoon mu ne ñu ci jamono jooju ñu ngi amee lu toll ci lu mu juróom fukki lal yoo xam ne préparé nañ ko kuñ ne di nga am ñetti junne lal ñetti junne malade wala ñoo xam ne feebar bi dina leen gétteen yow ngeen ne junne nga nekk di tàgget te ci junne boobu juróom fukka nga ci am président Barrow yow yaa référence loolu sa speech benga ne experts yooyu ngay toog pa seeni kàddu ak luñ la wax depuis kañ 3 weeks ago laa la fi jógee fàttali bi sa gaay di meeting bi sa gaay ñoom alkaali konte gaay di meeting fu ne sa bureau bi waxtu bu nekk ñu ngi ci kawam di def ay rally yow depuis maaj ba tey yaa ngi ci kawam
sa ministre si ñu ngi ci kawam fan lañ observer social distancing lu ci bari si ñoom respectuñ ko woon ñun criticize nañ leen ci lu bari ci loolu we did jow sa bopp am nga ay meeting foofu ca State House ca Palais ba so pour yow sa nit ñi di génn di meeting sa waa parti njëkkee ko ngeen ñu yow experts yooyu ngay déglu yow soo doon déglu experts yooyu doo endorse pour meeting yooyu ndax xam naa ne sa gaay yi duñ génn mukk am meeting fen te amuñ sa ndigal te yëguloo ko te jàppuloo si lu waay di uyoo li ma leen wax ci commencement bi ma delluwaat ci daf koy nuru ci tur bi ci jikko ji ci jomm ji ak ci melo bi one should lead by example doone nit ñi sangu leen te fekk yow sanguwuloo su doon experts yi ngay déglu doo alaaw yooyu pour ñu happen ci sa biir wax foogoon nañ ne suñ healthcare workers yi nga xam ne génn naa wax seen affaire keroog ci samedi gi bi maa def li ma gis Banjul nga xam ne senoon nañ ñu a press release or a joint letter boo xam ne yónnee nañ la ko yow sa office di dox ñaaxtu keroog bés boobee ma am noos bu ñëw suma office koo xam ne am na kum kool ci ñiy liggéey ci local media bi kooku ne ma ñun suñ plateforme bi kat duñ dee nangu ñuy discuss yenn yi fii ndax xawma lan moo tax waaye daal am na num demee mais bi dañ am ay contracts wala certainty nga nguur gi yenn yi du ñuy sawar pour waxtaan ko am na ku ma kool ne ma yenay baati askan bi dama bugg nga wax si lii mu ne ma broda man ma xam ne mënuma cee wax ci suma plateforme te dama la dee gis ngay wax Pa Ousman te yéen a mun a gindi askan bi ma ne xaaral ma àggee la ko mu sen ma nombe sista bi ñu contact sista bi noos mu ñëw ba suñ office waxoon naa loolu ma baamtuwaat ko noos boobu ne ma noos yu bari ak doctors yu bari healthcare workers yi ñu bari ñu ngee bàyyi ñu ngee xalaat pour bàyyi ñu ngi toll si diggante di xalaat pour bàyyi liggéey bi ndax risque bi si nekk ndax seeni moroom yu feebar te toppatoo wuñ leen ñu ngi ragal mu ne ma man mii suma jëkkër dafa wax ne naa bàyyi liggéey bi ndax gisut lu ko fi jar man second shift laa dee liggéey si lopitaan bi fi ma dëkk ak lopitaan bi sori na añ duma koy mun a def ndax balaa su ma génn suma kër pour ma nekk suma liggéeykaay dafa fekk am añ pareegut su ma demee su ma wàccee fekk reer jeex na. Of course, if people don't have enough food, muntati ba lekk ne dafa yóbbuwaale kooku de little bu am mu ngi xelaat nim see fayee pass pour mun a àgga wala mu ñaan lift pour àgga public transport yi moo jëlan everything mu ne jëkkëram mu ne ko jarut ko bàyyi liggéey. This is a nonsense, so share this with us. ñu ne dañ ko interview on camera ñeme ñut mu ne ndax suñ ko déggee wala ñu gis ko mun naa nekk in trouble ñu respectal ko ma ne ko dinaa share sa story. Those same nurses, backed by lot of civil society organizations, binda letter ci sa nguur, of course sent us a copy ñu publish ko expectoon nañ ne soo génnee pour wax ak askan bi nurse yooyu yoog docteur yooyu yoog frontline workers yi nga xam ne ci jamono ji they are the ones who held it down for the country ding leen gàcca nga laamaal ding leen ndokkale ding leen gërëm ding leen santa ding leen jox seeni wàccuwaay ba pare wax leen lan la sa nguur am pour ñoom dégguñ fenn foo ko waxee ci sa speech. I stand to be corrected. seetaan ngeen speech bi su lii doon lu tax Gambia du dem show dinaa leen playal speech bi ngeen déggal ko seen boppa. I would have done that. Unfortunately it is not. waaw nurses yooyu yëpp doctors yeeg health care workers yi dinañ doon expect nga gàcca nga làmmal leen nga gërëm leen nga santa leen nga dalal seeni xel gisuñ foo ko defee. President Barrow léegi Gambien si yaakaar am na regulations yu bari yoo xam ne commencé ngeen ko bi programme bi dooree bis coronavirus ñëwee ci réew mi ba tey ci xaalis bi ngeen a jël ci sarta yeeg matuwaay yi ngeen wax ne ñoom ngeen a tëddal du si yëfi jàngu yi du si yëfi jumaa yi ak cooc yi place yi worshipekaay yi du si affaire yi dëj yeeg social programmes yi du si affaire yi
um, uh, 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 social activities and stuff yu si bari lip service la woon lu ngeen ne da ngeen koo def te jékkaliwu leen ko la commencé rek bàyyi ko noonu ñooñu xamuñ seen féet xamuñ fuñ féetee a lot of the things regulations yi ngeen start yu ci bari enforce leen ko wala commencé ngeen ko an jekkaliwu leen ko wala defu leen ci dara ma ne barki déem boo njaay su ma doon def lu tax Gambia du dem show dinaa leen doon playal audio boobu ku ma kool ne ma pa maa ngi gis sa gars yi pa Ousmane maa ngi gis sa gars yi daf ma bàyyil message ci WhatsApp bi pa Ousmane maa ngi gis sa gars yi guddi gu nekk ñu nekk ci àll bi ci biir dëkk bi ne dañoo dem gis am curfew bi mu ne ma dama la yërëm yaag sa team bi sa xale yi ndeysaan maa ngi leen gis ñu ngi dugg ci mbedd mi tey ñu nga Banjul ëllëg ñu nga Manjaay gannaaw ëllëg ñu nga Brikama di next day ñu nga Bakaw ne dañoo jël soo seetee si mbedd mi pa doo fa gis kenn mu ne ma guess what xam nga xale yi fu ñoo dem ma ne ko déedéet mu ne ma ñu ngi ci hôtel yi ak hôtel yi dinañ génn kër balaa 10 o'clock duñ dugg si ba 6 7 o'clock mu ne ma suma néebo bi dama toog mu ibbi buntam bi and like I said these are audios I would have played for you su ma def wala képp koo xam ne bëgg nga koo déglu yi tamit nga contact ma forward la audio bi waaw because tontu naa boromam te wax naa ko ne dinaa doon play audio bi which mean jox na ma ndigal mu ne ma xale yi ñu ngi ci hôtel yi ak motel yi because borom hôtel yi xam nañ ne amuñ business ci jamono ji dañoo dem di jox xale yi ñuy dem foofu di hangout ñuy dem di def seen party yi yooyu noonu mu ne ma this is sad and unfortunate su ma dëkkandoor bi ma ne ko mu ne ma dafa amee néegam mook doomam bi doom ji dafa génn balaa 10 o'clock du ñibbi si ba 5 6 o'clock ci suba yaay ji wax na ba sonna mu bañ keroog bi ma bàyyil message 3 4 days ago mu ne ma ne xale bi dafa ñëw nog bunta bi ba sonna yaayam ne ko du ko ubbil bunta bi moom moo dégg yëf yi mu tànqal mu jóg ne ko lu xew mu ne ko kii daf ma gitin daf ma sonal wax naa ko ba sonna bu mu dem bër bu set ñu ngi ci hôtel yi ñu ngi ci motel yi ñu ngi dugg ak a génn mu ne ma waaye waxal naa ko ba sonna mu bañ ne du toog ci biir kër gi moom ak xaritam yi dañoo génn di def loolu mu ne ma waaye wax naa ko according to ki ma bàyyil audio bi mu ne yaay ji ne ko maa ngi la ko seedeel ne dinaa ko jam paaka wax naa ko ne bés bu ma fi indilee corona dinaa ko jamat paaka ba mu dee maak moom ñu ànda dem ndax maa ngi ko waxal mu bañ ne du ma déglu mu ne ma sa xale yi ñu ngi ci mbedda mi waaw ci mbedda mi du ngeen fa gis kenn xale yi soo foogee ne ñu ngi toog kër tooguñ kër ñu ngi ci biir hôtel yi ak motel yi di def seeni mbir kon su fekkee ne jotu leen ci boobu ñu ngi leen koo àggee pour ngeen dem lijjanti ci loolu ñu ngi leen koo àggee pour ngeen dem lijjanti ci loolu ma ne xaalis bu bari ngeen laaj xaalis bu bari ngeen jot ci jofi corona gi di dégg Gambian si di dalal xeli Gambian si focus on si politicize lii dañoo génnee maalo dem jël ceeb booboo sukur seeg whatsoever teg ko foofu ca Makati Square foofu sa paagi marché mu nekk fa ay fan ngeen jël ne teg ngeen ko si ay trok dugal ko ci biir dëkk bi ba tey ji askan bi ñu bari jotuñ ci ceeb booboo dunda googu lu ci bari ñun interview ay alkaaleeg ñi ngeen ko bàyyi seen loxo ñuy def seeni own matuwaay pour seet fan dañoo jëlee ay baas yu ñoo jël pour koobaa ko maalo mi ak sukur ak lekk yi ngeen def foofu pour buñ maxe pour bu ko taw bi dóor ànd like ba tey jii soo demee ci dex gi ñu ngi distribute ñu bari ñu la wax ne la jotuñ ci ceeb bi ak dunda gi ci loolu ngeen bii si woon pour nu ñuy na amee political points your ministers going to the National Assembly asking for more money pour appropriation pour defar ay taleeg ñoom seen président bi ci jamono ji sooy wax ak Gambian si regulations yooyu nga commencé regulations yooyu nga set up bugg nañ nga wax ñu fu mu toll bugg nañ nga wax ñu seen short term plan si sa nguur gi fan lañ toll lañ lañ gisaat ci jamono ji lan ngeen a def naka ngeen nekk di xandulee corona bi ak lan mooy seen long term plans. Corona is here to stay ci li ñu expert yi nga wax ne ñoom ngaa déglu li ñu wax muy WHO corona demut fenn àdduna yëpp xam nañ loolu te jamono ji àdduna yëpp d'accord nañ ci loolu. America, Europe, China fu ne and ñu ngi open up face by face ndanka benn suñ essayé dara ñu dem ba si kanam ñu ne nit yi observe leen social distancing sol leen masque everywhere ku nekk ci public bi balaa ngaa dugga fenn solal masque defal lii defal lii nit ñi toppa ko suñ demee ba gis ne nit ñaa ngi koo toppa ñu dem to the next level ñu dem ba gis ne nit ñaa ngi koo toppa ñu dem pa ne face by face ñun de fi ñu nekk ni Seattle noonu la different counties and communities ibbenguñ yépp
benn la ñu ibbi démb bala suma gars yi jógee ndax 2 days ago Friday lañ mujjee nawek seetaan leen vidéo bi ñu ne nit ñi ñu ngi sol masque ndax educate ngeen nit ñi ndax educate nañ nit ñi enough ñu xam ni ñoo solee masque ndax suñ solee masque bi waru ñoo observe social distancing nawek nga xam ne banxaasi nguur gi la nga seet nit ñi naka lañ teglante foofu comme ay njéeréer sorry for the language ngeen seet naka lañ taxalante nobody was observing social distancing lan mooy njëriñi sol masque su fekkee ne yéen a ngi taxalante su fekkee ne yéen a ngi laalante su fekkee ne yéen a ngi jegiñante ak nim tàngee Banjul and everything kon président bi wax nga nit ñi ne nañ sol masque fair enough why ndax people have been educated enough ci ni ñoo solee masque si lan mooy di moral behind ñu sol masque lan moo tax ñu war a sol masque lan moo tax ñu war a def social distancing lan moo tax ñu war a sol glove lan moo tax ñu war a toog ci kër yi avoid crowds so ku sol masque rek foog nga ne mun ngaa dem dugga ci marché yi dugga ci lopitaan yi dugga ci school si dugga ci jumaa yi dugga fu nekk def lu la neex yes we are doing our part. I know some of you will say ne loolu yéen la war a nekk seen liggéey yéen journalistes yi amaana ñun ñu ngee def suñ part pour wax ak nit ñi waaye ñun suñ doole dafa am fu mu toll suñ doole dafa am fu mu toll dégg nañ ngeen ne you have funding for the media budget for the media ban media house ñun dee bokkuñ ndax gisuñ dégguñ xaalis even PPEs yu ngeen promission ne di ngeen ñu si jàppale di ngeen ñu jox pour suñ gars yi ak yi ñoo utilize every day dama wax suma gars yi dañ am pour jënda suñ own PPEs and we are frontliners in fact seen speeches yeeg yi ngeen a def yëpp ñun du ngeen ñu si dee consider ndoog it's unfortunate ne consider wu leen Gambien si front journalists yi wala media bi frontliners te ñun ñu ngi si field bi ak yéen every day the only people ñu ngeen consider mooy ñiy liggéey si lopitaan yi and that cannot be overemphasized they are the number one frontliners ñoom ñi fa nekk directly ci lopitaan yeeg ci healthcare system bi ak security bi for the most part ñi ngeen dee wax ay Red Cross ak ñoom seen we are not considered and it's important for Gambians to know because keroog rek am na ku ma call di ma wax benn project bi gars yi di initiate pour jàppale frontline workers yi pour di leen jox lekk every day di leen feed ak lii and unfortunately boromam mention na frontline workers yi ba pare and mention ci media bi dama am pour fàttali ko mu ne ma actually dama ko oversight ma ne ko it's unfortunate that Gambians never consider the media to be frontline workers and we are ci lu bari ndax lépp lu fi xew demonstration si lu xew ci réew mi loo xam ne lifin la ñun ak yéen ñu we are there tête à tête and it's important ngeen consider ñu to be frontliners ma dellu si waat si speech président Barrow bi li ma naqari neexul ma te lu ma naqari dinaa ko wax man ndax ci réew mi laa bokka li waaye di uyoo da koy nuru ma fàttali leen ci tur bi ci jikko ji ci jëmma ji ak ci melo njiit daf koy nuru assuring the people wax ak ñoom gindi leen wax leen fan la sa am nguur tollu yan matuwaay ak yan jéego ngeen jël ci affaire yi corona bi xaalis yi ngeen jël fan ngeen ko dugal yan shortcomings ngeen am ak lan ngeen nekk di def dafa mel ni dañoo làmbaatu rek dañoo làmbaatu te lii warta nekk yu fi làmbaatu experts yaa ngi fi jël leen this is a moment nga bring experts yi together boroom xam-xam yi together politicians yi together pour ñu ñëw ñu waxtaan ñu gis réew mi rek bañ a gis leneen jamono ji foofu lañ tollu te loolu nga war a def I know you have advisors am nga ñu bari ci ñoom lan lañ la nekk di advice sa speech bi ñan ñoo la ko bindal ñan ñooy toog ne la président bi bul génna wala boog dafa am dara lu tax ba mënulooy génna gàllankoor ñu bari ñu ngi laa criticiser si ñàkk a dégg am angale mi boobu beneen affaire la ni ma ko waxee am nga opportunity pour jànga ñetti at ñeneenti at ngeen yaay di most informed citizen the most informed person ci biir réew mi jàngal ngay génn di wax ak askan bi soo ko munta def ci angale ba tey rek benn recommendation bi laay baamtu li la ñëpp di wax ne la président Adama Barrow dégg nga lu mu ñetta ba ñeneenti làkka yàlla may na la su dut angale bi dégg nga soose dégg naa la nga wax soose yu seet wecc macha allah nga fasaasi ba mel ni lan
dégg naa la nga wax olof fasaxa si ba mel ni lan keroog bi nga waxee ci podium bi si am dëji biiri bi da nga bind sa speech bi nga struggle read speech bi ba pare nga transfer or move into nga swing into speaking wolof nga wax fa olof yu fasaxa te binduloo ko xooluloo kayit wala dara kon mun ngaa wax ci olof lu set wecc loo xam ne doomi olof yi ci réew mi képp ku dégg olof dina ko understand sa soose yi macha allah. President Barrow dégg naa la nga wax ci Pël as well muy làkk boo xam ne tamit bari na Gambia te Gambien su bari dégg nañ ko waxal ak askan bi ci Pël. In fact that will make people admire you more dafa tax nit ñi gën laa bugga ndax ñu bari ci réew mi dinañ am gis seen boppa ci li ngaa def ñëwal nga wax ak nit ñi si saraxule dégg nga ko suñ papa Modou Moussa Ndiaye la yar nga dégg saraxule bu set wecc yow sa boppa nga nettali ne say sisters ñu ngi séyoon ak ijoola làkka yi nga dégg soo ñëwee wax ko I can guarantee yu ne la ñeneenti làkka yi every Gambian dina ci war a gis boppam su fekkee ne angale bi mooy sa problème ñeneenti làkka yi olof soose Pël saraxule soo ko làkkee ñeneenti làkka yi every Gambian dina ci war a gis boppam and nit ñi dinañ la admire bu baax a baax a baax kon soo déggutee su dee angale bi mooy problème bi waxal ci yeneen làkka yi ñi laa bindal sa speech yi dañ war a def more research dañ war a def more research dañ war a gën a gestu ba xam issues yi dañ la war a bindal unifying statements loo xam ne dafa boole nit ñi ñu nekk benn dafa tàppe xol yi ñu doon benn comme ni ma ko waxee keroog seetaan nañ ci interview docteur Ismaila Ceesay muy wax ne lawyer Ousainou Darboe dafa facilitate political parties yi pour ñu ànd nekk benn pour bindal la leetar wax sa nguur ne ñoom dajaloo nañ bokk nañ pour pare jàppale la pour xeex jàngoro bi according to docteur Ceesay lawyer Darboe dellu si waat si ñoom ne leen déggut ci yow ba tey ñu ngi laa ñaax nga tontu leen su fekkee ne loolu lu am la ñu ngi laa ñaax pour nga tontu leen ñu ngi laa ñaax pour nga jox leen seeni gédda déglu leen ku la oo su la joxut wax la oo leen ñu ñëw nga toog ak ñoom sa broda Macky Sall def na ko te mooy sa mento oo leen ñu ñëw nga toog ak ñoom nga déglu leen luñ laa wax suñ la waxee nga segga si li si am fayda nga segga si sa nguur luñ ci mun a doxal luñ ci mun a def ngeen doxal loolu. There is no rule ne you must take and act on what they are telling you li la gaay wax benn loi waxul loolu waaye out of courtesy this is a national interest these are trying times and dañ war a put politics and everything aside we should te si yow laa njëkkee ma fàttali la ko si yow laa njëkkee danga war a put politique bi aside indil gaay yi ñu toog nga waxtaan ak ñoom nga jox leen opportunity déglu leen nga segga si li sa nguur mun a def ndax ñëpp xam nañ what is practical ak what is not practical soo toogee waxtaan ak sa ngegenaay nga wax ak sa expert yi nga xool recommendation si la gaay di jox suggestion si laa jox ñoom naka lañ mun a ñëwee ak lan la ñoo wax loolu alone is unifying loolu alone is soothing loolu alone dafa tax pour ñooñu yëpp seen supporters yi dina am fuñ la naw somewhere they may have a soft spot for you suñ gisee loolu dina dalal xel yu bari rawatina jamono ji nga xam ne dëkk bi is so polluted xol yaa ngi jaxasoo politique bi mu ngi simea every day su kii waxee lii kii kele wax lele fele ñu yëkkante lu mel ni xeme invital politicians yi ñu ñëw toog nga waxtaan ak ñoom President Adama Barrow am nga ay advisers dinañ la question sa advisers yooyu ban njëriñ lañ la amal President Barrow lan la gaay di digal is it da nga jël ñoo xam ne say xarit lañ say am di jàmm wala say mbokk rek
just because dang leen war a patronize am foo leen xejal sa biir nguur moo tax nga def leen advisor ndax président Adama Barrow ñi nga jël ñu jegeñ la dafa nekk ñoo xam ne da nga bokkoon ak ñoom ci business wala dara président Adama Barrow ndax da nga jël ñoo xam ne da nga bokkoon ak ñoom parti ngeen nekkoon di xeex wala di jéem a jànkuwanteeg yenn yi nga fiil ne da nga leen o obligation moo tax nga teg leen fa ndax ñoo xam ne ñu am maxaama ñu am xam-xam ñu xam seeni gëdda xam yellee fi réew mi ñooñu nga fa teg nga xam ne dinañ la gindandi di la jaaral di la teg si yoon di la wax loo xam ne dafa njëriñ askan bi ak not ñi laa def si ko fan si ñëw gomloo la ne waaw lii lele la of course suñ broda suñ uncle du Sano gis nañ si newspaper bi a few days ago we haven't confirmed this from him but newspaper bi binda nañ ne they have an interview with him in which moom mu ngee wax di attack civil society ak seeni abuse democratic space bi being an advisor doesn't mean ne da nga war a nekk ay sycophant doesn't mean ne da nga war a nekk di wax président bi lu ko neex wala doesn't mean ne da nga war a nekk foofu pour just build fan base président bi wala boog yëfi politique rek jàppale ko ci politique rek déedéet ci national interest ak luy réew bu réew mi kanam si loolu nga war a gindandi président bi si loolu nga ko war a advise xamal ko what is their capacity. Do they have the capacity? Do they have the IQ? Do they have the pedigree to be able to advise you meaningfully, productively ci loo xam ne dafa njëriñ réew mi besides liñ laa wax ndax politics rek la ma ne wallaay yowa ni ko suma papa oncle Yusufa Jaxate dee waxee nga toog dóor sa dënn maa fi def lii maa fi wax lii maa def lii maa def lële mu ne maafe di nga toog ba sa maafe mi jeex nga dese padangi kese kon dafa am solo président Adama Barrow pour nga bàyyi xel li nu mel us as independent people dinañ la fàttali dinañ la wax we will never debunk what you have and not give you something in return moo tax ñu xelal la ne la nga déglu politicians si moo tax ñu xelal la ne la nga déglu civil society moo tax ñu xelal la ne la nga déglu the people that are there di liggéey under you déggoon nañ fi soldaar si ak seen kebetu security bi dégg nañ fi Alassane Senghor nga xam ne is a respected and reputable decent citizen yow sa nguur ngeen jël ko óolu ko koo xam ne mu ngi doon def liggéeyam ci Covid bi balaa tey ñëpp gis nañ di Red Cross liggéey bu rafet bi ñoo def ci dem di jàppale di sul nit ñi di lifin comme ni ma ko waxee keroog ne suma office fala ne ci Red Cross building bi dama nekk di wax ak suma staff yi every day ak volunteers yi ak interns yi every day ambulance Red Cross baa ngee weew ñu ngee dugga di génn every single day. This is not something I'm making up. I'll be on the phone with my team. ñu ngi def liggéey bu rafet depuis te kenn fayut leen ci depuis balaa anything that same Red Cross ñu ñëw nga jël Alassane def ko mu nekk sa response team bi gannaaw bi la National Assembly bi waxee ne da nga need pour set up a national response team Alassane moomu defut fa weer mu am pour bàyyi liggéey bi. In your speech, we would have seen you génn wax ak Gambian si your short term, like I said, and long term plans. Lan la sa nguur di def ci yofi Covid bi. Corona dafa nekk loo xam ne àdduna yëpp la limbe. Bigger economies, bigger healthcare systems, sophisticated ones, folks with all kinds of equipment. ñoo xam ne am na num demee ruuxu rek lañ munta def ci am yarami nit corona daf leen jóg dafa damm seeni laaf hospitality industries and everything
businesses are going to be closed. In America, the government has done their wonderful job for several months until the 25th of last month, and I think until this minute sax mu ngi continuer ñu ngi jox askan bi ñu nekk fii $600 every month in addition to lila state bi di jox. Some people are making $500, $600, $700, $800,000, $2,000, no, $1,500 or $200, $300 every week. You got on a stimulus check that was sent out to everybody every day. Last time am na kuma waxal in Belgium mu ne ma actually ñoom seen foofu Finland rather mu ne ma ñoom seen foofu nguur gi ñoo leen jox check. In fact dañ leen jox ba jox leen check yi ne nañ dem si restaurant yi vouchers just for people so that they patronize the hospitality, the restaurants, those in the hospitality industry. ñu jox la check yi €50 or whatever pour nga génna dem ak sa family restaurant dem lekki. Just for boost economy, to make sure every sector ñu ngi am something. Gambia is not like that. Corona is here to stay. Loolu la ñu experts yi wax, and we must change our habits and our ways. ñu seet naka la ñoo mën a adapter pour dunda within it. Impact yi Corona, generations will pay for it. Am na ñoo xam ne seen life have changed for good. ñu si ñàkka loved ones, those loved ones are never gonna return again. Certain businesses will be closed for good. Some people have struggled their lives to set up something. Corona tax na ñu ñàkka loolu yëpp. Regulations yi ngeen a make every single day, it impacts the lives of the people. Li nit ñi di toog kër nii every day. We are not saying it should not happen because it should curb out the virus, spread of the virus. Coffee bee is good, but the daytime activities should be regulated a lot. Rawatina si public place. Those utility companies fu nit ñi di dem di out service during the day, whether si marché yi la or anywhere, dañ ko war a seetaat su gaa yi demee foofu. Ni ñoo acté, ni ñoo jaxasooyee, ni ñoo méngulee ci public transportation, ci parking lot yeeg ci garage yi, ci marché yi, ci lopitaan yi, ci schools yi. Everywhere public enterprises yi nga xam ne nit ñi dañ fa dee dem di out service yëpp, immigration la woo, police department la woo, police station. Last week rek gis nañ di Human Rights Commission ñu ngi la send a recommendation pour ngeen free up jail yi, cells yi, ngeen def ay palanteer ci place yi. Even coffee bi nekk ni sax suñ gars yi ñu ngi capture security bi, sometimes nga gis leen ñoom seen boppa dangaa gis ay 5, 6, 7, 8 people ci gannaaw benn pick up truck. How are you helping this? Police yuy dem pour arrest nit ñi, police yuy dem arrest nit ñi, wala to see ñan ñoo nekk seen biir kër yeeg ñan ñoo fa nekkut after 10 o'clock nga jël ñoom 8 ñoom 9 10 jóor leen ci benn gannaaw pick up truck. How are you helping pour curb out the virus, spread of the virus? ku ko am si ñooñu ndax mënut koo jox sa morom? nga ñëw jël ñu arrest ay nit dugal leen ci pick up truck, jël 5, 6, 7, 10 people or more dugal leen ci benn pick up. How are you helping this? ñu arrest ay nit yóbbu leen ci cell bi ñu leen a yóbbu noonu, how many people a faa nekka? moo tax Human Rights Commission bi wax la loolu ne la they recommend pour ngeen def palanteer ventilation ci cell yu nekk ci dëkk bi. ñu wax leen ngeen bàyyi prisoners yi nga xam ne serve nañ 75% of seen time, non criminals ñoo xam ne defuñ crimes yu lii te serve nañ 75%, defuñ sexual crimes or non-violence crimes te serve nañ 75% of their times, ñu ne ngeen bàyyi leen. They gave you several recommendations and we wish you consider this. We wish you consider this. These are trying times. dañ war a bàyyi nelaw gi, bàyyi toog waxtaan gi ak pelloo gi. fiñ toll nii is not time for that. Those things will come later. You must not know, or your people working with you or for you may not know the impact of corona. Dafa ñëw pour change àdduna bi forever.
believe it or not corona dafa ñëw pour wecci àdduna bi forever and it will never be the same. Things will never be the same again. Ngeen baalal ma foofu. Things will never be the same again. Never. I say again, unusual times require unusual reaction. Be a proactive government and not a reactive government. Génnal wax ak askan bi. Demal dugg ci place yi def comme ni Paul Kagame di def. Seetal sa moromi njiit yi yenn yi nga xam ne ñu ngi koy def the best practices and you follow them. Dugal ci place yi yow sa boppa. Bul base sa analysis of what you are told. Balaa nga xam ne Gambian bi moo garaaw nga ñàkk faa nekk wala nga nekk in trouble si la ñu bari di wan seen gannaaw. ku ko weddi seetal si Yaya Jammeh dinañ si seppi seen boppa ba set wecc jiiñ la ko yow an ahankay yaay njiit lii tamit su baaxee yowa su bonee yowa kon nag ku xamut fi nga jëm President Adama Barrow nga dellu fi nga jógee. You had a coalition government. You had people who came and put you there with an agenda. Go back to the drawing board. Consult with some of those people. Just for the sake of the COVID. Your national development plan, wax nga ko. In your speech, you said it. Your national development plan agenda has been, brokered and brutalized by the coming of coronavirus. This is not the time to continue those projects. Jublul ci li nga xam ne moo lembe réew mi nga seet naka ngaa liggéeyee ak every Gambian, regardless of their political status, regardless of their position, regardless of their tribe, regardless of who they are, as long as they have something to bring to the table. Open your doors to ideas. Lima la wax nii is free. And I think this is one of the best things anybody can tell you. Open your doors to Gambians. Let them bring you ideas. Amal sa experts in those departments, in those ministries, in those public enterprises, pour ñu segga wax ji li la Gambians di indil. Ñu seet ko. Ñu seet what is doable, what is practical, based on our current realities. Ñu implement loolu. Li ci doable, and it's doable in the future. Ngeen plan ko for the future. Certain things that are not practically possible or doable, ngeen génnee ko. Ngeen tegee ko boor. Why at least joxal nit yi opportunity nga déglu leen. Listen to the people. Not the sycophants. Not those who are talking to you. Ku ñëw di la wax politics yi jamono ji President Barrow bugul la. I'm telling you this. They're setting you up for failure. Kuy ñëw di la wax politics yi jamono ji pour nga politique mu ngi laa set up for failure. This is not the time for politicking. Anything that has to do with politics, anybody that's making a political comment to you mu ngi laa nax. This is not the time for politics. This is the time to think of how to fight the coronavirus to minimize its impact. Ashongen Gambians for the longest. We've closed the borders. We are, doing this. We are doing this. We are doing that. Healthcare system be cover nañ ko. Jënd nañ ay ambulance. Def nañ lii. Jënd nañ ventilators. Jënd nañ lii. Jënd nañ lele. All the things you were saying you bought and the assurance you were giving Gambians, apparently they are not working. They are not working. The systems you tried seem not to work. They have very little impact in every sector nag. In every sector. Suñ demee si education bi, the education policy failed woefully. Because ñi ngeen indi ne da ngeen a jàngal xale yi turu télévision ci radio yi, it didn't work. Da ngeen si just spend xaalis rek. Very few people, and I'm saying this because we went to the public. We went and interviewed kids, we interviewed parents.
During the time that you said they had classes, we went places and you can see the kids. They were out and about. Xale yi tooguñ seetaan télé. Again, lii du lu ñu kenn nettalil. Things that I am interested in, things that I want to talk about, I send a team out to the field to go look it up, to go cover it. That's why coffee will be dara rawut ñu see. Every single night, I have a team that is going from one place to another. Very promising and talented young people who are very willing to learn and to do the job. So I give kudos to Yusufa Jata for championing that project together with Aji Bintu Ndaw and together with Aida Kebe and Aissatou Koli. They are doing a wonderful job. Mu taw mu ñàkk a taw xale yi ñu ngee dugga ci biir taw bi ñu ngee dem place to place niki démba Manjai Kunda lañ dem balaa boobu ñu nga woon Brikama day before that ñu nga woon Banjul day before that ñu nga woon Bakaw day before that dem nañ Lamin dem Sukuta dem Tabokoto different places and we will continue to bring you this bëgguñ kenn nettaleel ñu ko dinañ dem fekkee ci fi moo xewee the same thing lañ def ci school si bi ngeen ko defee through the radio and the television dañoo xaar ba time bi ngeen wax jot ñu yónni ay ndaw ñu dem ak ay cameras dugga ci biir dëkk bi different places dem interview different parents ak different students suñ demee xale yaa ngi ci biti di fo so that education policy failed moo tax ba xale yi seen boppa doon demonstrate ñu bari si ñoom ñu ngee wax ne jamono ji they are not sure ndax suñ defee exams yi dinañ pass ou duñ pass. They've not been taught anything through the radio and the TV. It didn't work. System si ngeen wax ne moom ngeen put in place pour borders yi external relations yi you continue to have people coming in and out of the Gambia through the porous borders and even through the regular borders. And I'm saying this because Dama sent a team to the four corners of the country, the length and breadth of the country, from Koina to Basse to Farafenye to Kirpate to Karang to Jiboro, everywhere Dama fa unit team knew them. These things are coming out. Hopefully this week we are editing them. And you will see my team go in and out of Senegal. 2 weeks ago, Lala Wade. Sila suma team bi joge fufu. I invested into it. Ken duma ko nettali duma ñëw di leen jiiñ anything. So pour ngeen ñu tëj ngeen border Gambia ak Senegal, and I'm not even talking about the porous borders. I have my people go to the regular borders yi ngeen wax ne moom ngeen tëj place yi ma wax nii yooyu ngeen wax ne moom ngeen tëj. My team went there. I spoke to them while they were in Senegal. They interviewed people inside Senegal. The same thing with airport bay. When you said you closed the airport, they continue to have flights coming in every week and bringing people. I remember bima def sentiment show la doon def Maxima Haidara am ku nekk ci plane bi wax ma ko. In fact case bi ñëw Gambia ci plane boobu la bokk ki ma wax ne dafa bokk ak ay Senegalese flight ñoo xam ne jamono jooju Senegal had closed their borders and Senegalese had decided to come through Gambia jaar yooni suuf bi dugga Senegal. Senegalese yi nekk Europe bi Senegal di tëj seen border bi and people were not coming in, flights were not coming in. I had a Gambian who was in Morocco with some, in Casablanca with some Senegalese who were transiting through Gambia. Dañ ñëw jël flight jóge Italy jóge different dëkka ñëw wàcca Gambia jël moto. In fact, a good number of them didn't allow themselves to be quarantined because interview na kooku afterwards. I mean, mu ne ma ne Senegalese yooyu ñu ci bari quarantine uñ leen. They went ahead. Duga biir Gambia jël ay taxi. I did this analysis on the Luther Gambia dem so jël ay taxi jël ay moto mingula Gambian si seen bagage yi ñu jaarale ko ci suñ machines yi everywhere, did everything. Dem dugga ci ferry bi jël seen public private cars and then they went to Senegal. These things did happen. They did happen. What other policy failed? That right now what your people are telling us, Mr. Njai saying latest position, when the quarantine is not sustainable. Jël ay millions of dollars momi dugal ko ci quarantine. Get people. Ku ñëw, any Tom, Dick and Harry that comes to the country had to be quarantined, had to be isolated.
ñi nekk ci critical condition Europe ak America gi ma xam ñi am corona te nekk ci critical condition ñooñu ñooy dem ñu leen a hospitalize di leen jox ventilators ñu soxla CPAP machines yi ñu soxla ngelaw ñu jox leen ngelaw ñu soxla pour nokki am difficulty breathing ñu jàppale leen through CPAP machines yi through ventilators ak yeneen yi nga xam ne soxla nañ ko yeneen equipment yi but not anybody koo xam ne corona daf ko jàpp rek yes not everybody has the capacity pour isolate seen boppa to a great extent but there should be a way of doing this gis nga li ma leen yàgga wax all this while education you should have spent a lot of these resources on education waxtaan ak askan bi ñu xàmmee ràññee xam information xam the causes of coronavirus ak the preventive measures ak su ñëwee naka lañ war a reacte people have thorough understanding of these things a lot of work is done here in the West. A lot of work is done here in educating us. And how did it happen? By empowering us, civil society, by empowering the media houses and everything. Just today, because ñun ñu ngi ci Sunday ben tey, just today, a couple of people sent me messages, and for the past 1 month, I had people sending me messages, telling me how proud of me they are because they saw me on BET. Si benn si commercials yoo xam ne maa ngi ko defoon si census bi 2020 census bi. When it comes to COVID, the same thing. You have seen all the videos that we have produced. We were supported by the county. Mask yi nga xam ne maa ngi ko joxe every single time. We are supported by the county. We are supported by the foundations. We are supported by government institutions. Government gave, incentives to non-profits, to civil society, pour ñu distribute ko, to raise awareness, to give out masks, to support people with food. Te maa ngi leen ko wax all this while. The past depuis March ben tey, Gambian Talents has given nothing less than $70,000 to $80,000 to the Gambians here in Seattle, Washington area. $80,000. I'm not talking about dollars. $70,000 to $80,000 to support people with grocery assistance, with paying their bills and other things. And on the 29th of this month, in 2 weeks' time, Saturday coming next, we are having a back-to-school program and a Grandma Appreciation Day where we will be celebrating and recognizing and appreciating our moms. Suñ yaay yi fi nekk di ñu jàppale ci suñ xale yi. And we have extended this. On the 6th of this month, bu passé nii, we were supposed to have an event pour suñ maire yi dëkkoon fi Seattle ñi dellu Gambia. We were supposed to have a get-together event for them over there to appreciate them. But because of the surge in the coronavirus cases, we suspend that event till later. We are supported by the government. Civil society is being empowered. And these are the things that the government needs to do. You must not take the civil society as enemies comme ni ko Dusaanu di waxee. Di wax ne dañ nekk di abuse public space bi with ni ñoo waxee democracy lii lele and that you're warning them. These are the type of people that you left. Pour ñu la advice, those who feel threatened by ordinary citizens expressing themselves and saying how they see things and what they think your government needs to do, those who are demanding that they want you to come and talk to them and be reassuring that dalal xeli nit ñi dalal xeli askan bi ñaax leen ñu toog ci seen kër yi nettali leen ci kàllaama yi nga dégg ci làkka yi nga dégg toog leen seen kër yi wax leen njëriñi toog seen kër yi su doon every week dangaa génn def benn video on one topic. Tey nga wax ak askan bi si affaire yi toog si seen kër yi lan mooy njëriñi toog ci kër yi explainal leen breagal leen down suñ toogee si kër yi ban njëriñ la moo am ak suñ toogutee si kër yi di génn di dem di uti di génn di dem di jaxasoo ñu ni neen rawatina si public place yi képp ku ko am soo fa jógee mun ngaa dem wàll ko sa am mbokka rawatina sa kilifa gi nga xam ne dafa xaw a am underlying conditions wax ñu ci sol masque ak importance wax ñu ci sol glove ak importance am ak kañ lañ ko war a sol wax ñu ci social distancing at its importance ñoo wax nit ñi lu tax ñu war a respect regulations yi yeneen yi nga xam ne yéen a ngi ko tëddal
soo doon def loolu kenn du ñëw di la wax lii waaye instead of sa advisor si wax la loolu ñu ngi génn di ñaax wala boog di ŋàññ citizen si wala doomi réew mi génn di wax li nga xam ne seen yelleef la loolu constitution yi réew mi moo leen ko may seen gëdda la liñ moom lañ jël National Assembly bi nag mënuñ laa forcer ne la nga génn waaye warulooy xaar citizen si di la wax loolu ñenn ñi ñu ngi concern about sa nokki gi ahankay ni nga nokkee President Barrow xal nañoo jaaxal tuuti torop xal nañoo jaaxal tuuti ni nga nokkee si bi nga wax wéra da nga feebar wéruloo because of pressure tax nga génn wax wala soo feebaruti tamit you should do better with exercise ak yenn yi parce que ni nga nokkee is not healthy boot enuwut waaye xam na lu boppa antan boot enuwut xam na lu boppa antan ni nga nokkee tey na xel ida da nga feebar ñaar yooyu mun a xew ida da nga feebar wala soo feebarut war nga góorgóorlu ci exercise pale bi neex na de pale bi neex na lekka yu baax yi lekka yu neex yi and everything is nice but you must take care of your health is very important. I took a loved one to the hospital fee the other time doctor bi di wax ak moom and leen la advice ne ko sa jëmm ji sa body cër yi mu ne ko your body parts mu ne ko mu ne ko we have a slogan here at the hospital mu ne ko what's the slogan mu ne ma you use it or you lose it ne ma wax ko ne sa body parts yi body organs yi ak parts yi mu ne ko sa cëri yaram bi you use it or you lose it foog nga jëfandikoo ko wala nga ñàkk ko. This wasn't my words. These were the words of advice. I'm experts, medical experts. So you need to do much better in exercising. I've heard you said this in one of your interviews or in the president's diary. Bi nga break down sa day bi wax nga di days yoo xam ne danga ko di génn di dem gym. But si experts seen boppa liñ dégg ñu wax explain nañ ne it's important pour soo amee corona su fekkee ne corona la si boppam nga ñàkk a tëdda nga jóg di dox di yëngatu bokk na si ni ñoo xeexee corona parce que amuñ kio amuñ vaccine génn leen di wax askan bi di leen wax accurate information dafa am solo kon these were some of my thoughts on sa speech bi. We hope di nga déglu li nga xam ne jot nañ ko fee ñambaas suñ xalaat lañ wax teggi wuñ dara loo am te tegaluñ la leneen yiñ gis ne dafa xaw a ñagas comme ni ma ko waxee di quarantine every Gambian bu ñëw ñi nga xam ne ñoo ñëw ci seen coobere boppa there are different ways to have handled things ñi nekk ci biir réew mi ñu educate them is what we taught. It's never too late because the education is very important. So at this minute, we would have aggressively spent a lot of time and resources in educating the people because that's the only way out. Because precautions, regulations, all of these things, people just don't know the moral or the reasons behind Nukodef. And people will continue to defy those things. So let's educate the people. Let's make sure we reach the average Gambian. Kon lii lu am solo la quarantine gi is not sustainable millions si ngeen a def noonu ci quarantine gi ci lekka ne ko ci dunda ci hotel yi ci essence ci transportation and everything else seetaat leen ko cut leen ko down educate the people to replace a lot of your current policies and things that you are doing. Xamal leen askan bi xam-xam is important, knowledge is power. Invest in education, educating the people. And I'm talking about the coronavirus period and post-coronavirus. Educate Gambians, make that a legacy or a policy to educate Gambians. So ko defee dina indil sa nguur lu bare.
soo ko defee yaa ngi invest in the future of the Gambia soo ko defee dina fànq lu bari ci corona te loolu nga bëgga you want to defeat corona you must invest in educating the Gambian people to make sure the last person because the way we are told about corona su ko fukki nit li olof njaay di wax ne su fukki nit di gas fukki nit di suul pax du fa mos a am loolu la if 10 people in the house are doing everything possible to maintain the social distancing, to maintain not going to crowds, to make sure they are washing their hands, they are putting on masks, they are putting on gloves, and they are not going out to the public and interacting with people, and kenn si ñoom happens to not go, yàq na yëpp because kenn kooku mun na koo indi jox ko ñëpp kenn kooku mun na koo indi jox ko ñëpp kon this is very important. génnal di wax ak askan bi alaawal journaliste yi ñu ñëw waxtaan ak yow ci làkk bi nga xam ne moom nga comfortable xamalal askan bi nangul sa fault su dee angale bi mooy sa problème wala whatever challenges you have accept it. It doesn't make you any weak person. Accept all your realities and promote, in fact use it to promote speaking our local languages. Break that barrier. Nga xamne National Assembly bi dinañ mëna ñemeñ sax pour pass ay loi yo xamne dinañ bëgg di débat ci suñ National Assembly bi wala bu dinañ am court ñuy làkka suñ làkkay bi di trendsetter but foog nga génn wax ak askan bi foog nga pare pour face askan bi di leen wax dëgga. There's no shame in the game. Corona du yéen la dal du Gambia rek la dal ci àdduna bi àdduna yëpp la dal. There is no shame in it. The vice president bi should have equally come out and speak to Gambians. Cabinet ministers yi ñu bari ci ñoom am nañ ko. Press release ñaata nit ñoo jànga ñaata nit ñoo ko mën a xam ñun suñ ko publish sax a lot of people don't even understand it unless we come back and break it down for the public and tell the people. Both you and your vice could have been talking. Dr. Aissatou Touré, a lot of Gambians are disappointed with you as the vice president, as a PhD, an intellectual, somebody who is academically aware, somebody who had a lot of experience, somebody who traveled the length and breadth of the world, somebody who has had a lot of experience, somebody who xamne toroxande gu nekk daj nga ko ci dëkk gi fitna bu nekk daj nga ko and everything. We expect you to know the plight of the average Gambian because you have been there. Ci ruxa Gambian ci yëpp dugga nga fa ruxa Gambien yëpp dugga nga fa fu ne dugga nga fa diilaat jigéen ñi diilaat ñi ci naako yi ñi ci faro yi ñi ci FGM gi everywhere only for you to end up now being close to power. Betax yu bari yi askan bi di joytu gisatuloo ko the same things yi nga doon jooy yow sa boppa yi nga doon xeex those same things happening with your knowledge, with your skills and everything. Waxuloo wala boog actuloo on them. That can be disappointing. Kon ñu ngi leen a ñaax nga indil président bi other intellectuals, not only people who have book knowledge but ñoo xam ne am nañ xam-xam bu màcc xam-xam bu set wecc experience and everything else. ñu waxtaan ak yéen ngeen jël liñ wax li set ngeen jëfandikoo li setut ngeen tegee boor. duma def programme mukk jeexal si te waxuma ak askan waaye bala maa wax ak askan bi ma fàttali leen ñun seeni bot la ñuy xoolee seeni nopp la ñuy déglu seeni gémmiñ la ñuy waxee. Next to the comment section di ngeen fa gis a green button with a love sign. Su ngeen ko cliquer dina leen yóbbu to a secured link fu ngeen ñoo mun a donate $5 a month pour maintain suñ plateforme bi. We are a non-profit public broadcasting network di jàngal xale yu bari ay métier ci Gambia ba pare di leen fay tamit contributing to the curbing out on employment rate ci dëkk bi. Kon support leen Gambian Talents TV ak Gambian Talents Promotion. Su ngeen ko defee yéen a ngi contribute by curbing out on employment, by
reducing banditry and other things yoo xam ne si jamono jii nii lu am solo la dina tax plateforme bi gën a mun a dem kanam of course ñu ngi leen a ñaax ngeen def loolu of course di ngeen gis ne there is a fundraiser attached to this mun ngeen a click si link boobu ngeen donate ñu any amount here loo xam ne dinañu jàppale bu baax a baax a baax ndax su ngeen ñu jàppalee dina tax plateforme bi gën a mun a dem kanam kon ma gërëm leen sant leen su loolu weesoo askan bi dégg ngeen li nga xam ne wax naa ko ci li ma gis Banjul ci nguur ak buur ak ni ñuy doxalee kon ku si nekk nga xam sa bopp te ku xam sa bopp mun a woy saay maam ku toog yaakaar nguur pour ñu régler la everything and lii it doesn't matter nag ku fa ne si ñoom dañ am gàllankoor ak yeneen yu bari yu leen a tere mun a def loo xam ne daf leen a njëriñ yéen am benn yoon ñu bari ñu dégg ci mag ñi ñuy wax ne politics wala politicien si mooy sànnil ma karta ma gën la suñ demee ba foofu it ñu bari ñun baadoola yi cee nekk di kirti di dem di ñëw di jéem a lijjantee ka dem ci campagne yeeg defal leen yooyu yëpp lu ci bari dañ ñoo fàtte kon am na solo baadoola yi ak ñi nga xam ne ñoo nekk di sonna ñoo xam ne ñoo ciy kirti ngi seet seen boppa ñu xam ne réew mi amul lopitaan yu baax ci jamono ji ñoom seen boppa amuñ fuñ dem ngir healthcare system bi is not okay te àdduna benn healthcare system ibiwul pour ñoom ñu mun a fly naaw génn dëkk bi dem foofu pour faju kon loolu sax opportunity la pour président Barrow ak nguuram ñu seet naka la ñoo prioritiser healthcare system bi ndax yii su continuer suy lor dafa lor de so kon it's important su fekkee ne ñoom ak seen njaboot dañ leen doon mun a jël ñuy dem fu ne di fa faju yi jamono ji is not time for that kon su loolu weesoo askan bi nañ leen toppatoo suñ boppa xam sa boppa si jaamu yàlla la bokka nañ leen observe social distancing comme ni mu ko waxee si spijam bi nañ leen segga waxam ji ñu ni tamit comme ni ma ko waxee ñu seet li si jara jëfandikoo ñu jëfandikoo ko eddanaa ko na génn suy waxaat beneen yoon na gërëm healthcare workers yi na leen santa na leen gërëm na leen jox seen wàccuwaay ak seen gédda na make sure ne li gaay di laajte seen yelleef ñu jox leen ko ñu ne dañ bugg a ñu leen a jox $750 every day pour allowance su munta nekk su dee mun ngaa am $50 boo leen jox $100 pour am wax leen waaw góore waay niñ ko waxee ne waaw góore waay dina yokka waaye nguura ne leen gàcca ngaa laa ma waaw góore waay kontaan nañ ci yéen invite leen if you have to seen leaders yi to cheer them up, even if you are going to have a virtual meeting with them that is going to be broadcast live. Have a session with them. Nga toog waxtaan ak ñoom su dee Zoom laa nekk ñu wax seeni defin nga assure leen ci kanami Gambien si yëpp dégg naa seen wax kontaan naa si li ngeen wax yéenay ñuy amee suñ healthcare system bi yéen ñuy jàppale peccum leen su neexee yaay jaay jàpp sa mbagg ya te yéenay yaay ji ci jamono ji yéenay toppatoo thank you very much for your service. Give them courage ne déglu nga leen healthcare workers yi suñ la laajee $750 nga am $50 jox leen $50 bi. At least dina moo gën waaye nga génn wax ba pare waxuloo leen dara boobu is not okay te yéen askan bi su healthcare workers yi demut liggéey ñun ñooy sonna de Lima nurse bi wax ne moom ak docteur sa yi ak ñu bari ñoom ñi liggéey ci healthcare bi ñu ngi xalaat how to quit because they don't feel secure, they don't feel protected, they don't feel they have been valued or supported. ñu ne ñi nga xam ne am nañ ci corona nañ leen amal docteur boo xam ne dinañ leen attach to them koo xam ne every 2 or 3 days dina call to check in with them but there is nothing that is done for them. They just felt abandoned te fekk they were on a call for duty. kon su ngeen leen joxu docteur permanently seet leen naka ngeen leen defal askan wi jóg leen ngeen respect social distancing kilifa yaa ngee dee nit ñaa ngee dee ni ma ko waxee juróomi dëj lañ announce tey bi maa génn bési julli ne leen askan bi bu leen dem si julleekaay bi ma ne leen ndawal gi ngeen dee saam di ko joxe ci dee bi kii saam kii saam kile ku nekk ngeen a jox di ko exchange avoid leen ko wala su ngeen koo toppatoo na ñëpp sol ay gloves toppatoo ndawal gi in a very responsible way nga xam ne kenn loxoom yi di ko nekk di laal waaye you imagine naka la ñoo reyee xar yi ak ni ñoo def bi ma ko waxee faalew leen ma ne leen ne ñi dëkk ci dex gi ak ñi dëkk Sénégal ak yeneen place di dem julli ji buñ dem julli ji na ñëpp toog jullee am ku nekk foo nekk nga jullee fa
dégluwu leen ma there is going to be a surge in the cases ndaw yi génn di dem club comme ni ma ko ndaw si waxee ci audio bi ma wax leen ko ci gannaaw yéen ñi génn di dem ci bàyyeeg restaurant yi di dem si hôtel yi di fa nekk di am ay private party loru leen seen boppa war ngeen a feel guilty of yourself ndax ku ko ci dem indi corona ñëw jox ko sa yaay ni ko jigéen ji waxee ne néeboom bi mu ne su doomam bi demee indil ko corona su ñëwee dina ko jàmpaaka balaa moo dee moom it dina ko jox corona de waaye dina ko jàmpaaka balaa moo dee ñoom ñaar ñu ànda seen parents yi am underlying conditions ñooñu génn a lor yéen ndaw yi génn this is not the time pour ngeen génn di dem di ñëw it is not this is not the time pour ngeen a dem di ànda it is not kampe dem añi dem lekki ceeb koto yi dem every ajuma dem lekki mbaxal ci këri kenn every dimanche ngeen dem lekki suppa kanja wala palaasas ci këri kenn wax naa leen ngeen arrêté yooyu paa yi forcé ne su dëj amee foog ma dem su takk amee foog ma dem maire yi wax ne man lañ wax maa dem muuri su ciit amee man maay dem muuri séet bi moo gën a rafet dëji suma maam la dëji suma rakka la dëji suma nijaay la dëji suma lii la suma lile bàyyi leen dëj yi ngeen a dem ci dëj yooyu ngeen a dem di fa jëlee corona ñi dee yàlla moo leen teg nattu bi ñu dee ci jamono corona farlu kifaaya su fekkee ne ñaar dem nañ ñetta dem nañ a few people dem nañ wàcc na ñëpp ci li ma xam ci as néew ci islam ma fàttali waat leen ci beneen yoon li ma wax président Barrow ne lu waay di uyoo da koy nuru ci tur bi ci jikko ji ci jëmma ji ak ci melo bi bari na si ñun especially ñuy uyoo jullit te du ñuy ak comme ay jullit ma ne leen di leen fàttali taay yëpp ne makkatul mukarram ren ji aj gi defuñ ko madinatul munawara ren gi defuñ ko arafaat tawaaf jamra safaak marwa ak yeneen yiñ war a def yépp jéggal nañ ci jullit ñi ci ren ji ibbi wuñ seen dëkk bi de def yu fi maa tey nag damaa dem si julleekaay bi damaa dem si julli ji suñ dëkka damaa dem you decide to go to all these things because moo gën a rafet because am nga sa mbokka mu dee people will continue to die jamono ji ñun ñëpp ku si nekk di nga am ku dee this is just the fact su ma ko waxee ñu ne astafurlah dangaa lii tey bu yàggul laa jógee jaale suma benn cousin suma yaay barki démb ba Tuesday bu passé la nijaayam réer suma maam some of my family members we told them not I called personally and told them not to go Senegal la réeree not to go they went to Senegal and came back it's just the fact ñun ñi nekk fii ñëpp we are all affected su sa mbokka deewul directly am na sa dëkkandoor bu dee wala ku corona jàppa wala xarit wala mbokkam wala sa co-worker or somebody we are all infected or we are affected and this is something that we should be very aware of ku xamul nag buur saay na ñu ne la buur dee na niñ leen ubbi suñ xel yi waa Banjul toog leen seen kër yi ngeen avoid génn bi kilifa yi dem si dëj yeeg kilifin yéen kilifa diine yi dem moo tax yéen a ci nekk di gën a dem this is hard to say we are hearing a lot of kilifa diine because ñoom ñoo foog ne ñoo war a jullee niw yi ñoom ñoo foog ne ñoo war a wat xale yi juddu ci ngénte yi ñoom ñoo foog ne ñoo war a takka sëy yi ñoom ñoo foog ne ñoo war a nekk foofu noonu di négocier problème yi am ci family yi yes on a normal day yéen a war a def lii but these are trying times these are difficult moments these are unusual circumstances jamono doxewut ni mu daan doxee te su jamono di dox dañoo dox ànd ak moom kilifa diine yi toog leen ci kër yi ngeen bàyyi takka yi ngeen a dem sëy yi ngeen a dem di takki jabar yi ngeen a ñaani suñ mag yi ak kilifa yi jabar yi ngeen a dem ñaani sëy yi ngeen a takki problème yi ngeen a régler dëj yi ngeen a dem di suli nañ ko benn we have few people dem
ci li ma jot a xam ci islam suñu néew demee pour suli wàcc na ñeneen ñi yépp su dee boromam corona la am ñu bàyyi ko Red Cross bi nga xam ne gis nañ leen ak seen gown seeg seen matuwaay yépp nga xam ne dañ leen train ñoom xam nañ naka la ñoo defee loolu alaaw nañ leen ngeen ñëw jullee seen néew jullee leen seen néew ngeen alaaw ko mu ñu jébal ko borom yéen ngeen sul ko ci pax mi doon miin ne kooku yéen dafa tax mu dem àjjana doesn't mean du am benn much difference. jamono dafa dox te dañ war a dox ànd ak jamono su ma ko waxee nag ñu ne mooy loolu waaye kilifa yi fee yéen a ngi génn di dem di takki sëy yi yéen a ngi génn di dem di suli niw yi yéen a ngi génn di dem di ngénte xale yi yéen a ngi génn di dem ci jumaa yi ak place yi ngeen a dem yépp unfortunately sorry to say dinañ continuer di leen ñàkk bugguma nag ñu ñàkk leen maa ngi see ñàkk sumay mbokka waaye fee yéen a ngi continuer di def lii dinañ continuer di leen ñàkk fee seen njaboot gi ñu ngi continuer di dem munu leen a toog am meeting ci kër gi ku nekk a toog am meeting ci biir kër gi ngeen understand nga xam ne ñuy génn ñii dem jëndi essential services wala ñiy provide essential services rek ñooy génn du xale mbojo yi ci kër gi di génn di dem foyi dem ci kër yi néebu si foyi dañ leen war a téye si jamono ji xale yi toog ci kër yi mun nañoo dem jëlee ko këri jàmbur indi ko ñoom su leen lorul seen maam mi toog ci kër gi seen nijaay seen papa seen bàjjen mi am underlying conditions nga xam ne mu ngi am ay feebari jabet feebari high blood ak yooyu ñoom la moo lor the same thing booy bi toog ci mbedda mi di kampe naan ataaya dambia whatever xale bu jigéen bii dem di play akara whatever lu moo def ci mbedda mi they can all bring it back dem waxtaani kër xarit kër am di jàmm ñépp mun nañ koo indi képp kuy dem mun na koo indi kon da ngeen war a understand loolu lii mooy message bi képp kuy dem mun naa indi dafa mel nii rek ma démonstrate ko def naa lii ci lu tax Gambie dem soo ay yoon ma ne leen corona nii la mel gis nga ni suma baaraam yi taxaloo nii ñoom 5 fee ñu ngi taxaloo nii kenn demut kenn dikkut yéen rek seen biir kër yàlla mun na leen a texeloo ma ne leen ne su ma ko waxee gars yi di ko ree ma leen a waxtaay yépp ne am na ñu bari ma ne leen ku wax ñu ne defal saar bii defal lii defal lele ma ne leen ku fi xooj alxuraan yépp naan ko ku jël bible bi sangoo ko fee yaa ngi jaxasoo ku am corona su la yàlla musalut di nga am corona xoojal bible bi naan sangool alxuraan wala any other book boo believe fee jaxasoo nga ko am corona su la yàlla dimbalewut nga am ko su ngeen melee nii yéeni neen toog seen biir kër kenn demut su kii génnee dem mingul ak kii mu jox ko corona su ñëwaatee jokku la jox ko kii jox ko kii jox ko ko kii jox ko kii jox ko ko kii jox ko kii noonu la corona di demee but if you stay put ngeen toog benn place yi ni neen kenn du ko am su kii demee nii ñëw mingul ak kii wala ñii ñoom ñépp ñu jox ko mu jaxasoog ñoom joxante loxo riisuwante laalante toog si benn place party together jullee ndoor together def whatever dem marché ñu jaay ko fa weccoo xaalis whatever lu munti dem mu ngee jaxasoog ñii ñi yépp ñu ngi ci kër gi jàppa seen ñàmbur demuñ fenn moom mu ngee jaxasoog ñii yépp jox ko yëf yi su jógee fii mu dellu si waat ñoo ndanka ci kii jox ko kii su kii jëlee moom it jaxasoog moom bem lifin mu pare jox kii now guess what bés buñ dogee buum gi nii rek fii la moo em ci ñoom ñaar moo tax suñ demee ba kii am indi jox kii am indi jox kii am fekk kii beddeeku na nii quarantine nañ isolé nañ seen boppa séparé nañoo ak ñoom demuñ ci yeneen place fii la corona di em du mun a continuer it's not gonna go there is this gap there is this distance pour waa Banjul ñu understand ne this is the logic and the philosophy su kii amoon i tamit mu def kii def nii kii du ko am waaye fii ñu ngi def nii di jaxasoo nii
di demalante di dikkalante di def nii di jaxasoo ku ne mun nga koo jox sa morom. If you do this you have it. fee yaa ngeen laalanteeg boromam yaa ngeen laal lu borom laal you got it. but fee laaluloo lu ko am corona laal yàlla mun na la see dimbale. if we do this kii am corona kii amut corona suñ defee nii mun naa am duñ ko am ñii duñ ko am. the closer we get the more we have it. su si kenn reppee ba ne nii rek am ko mun na koo indil ñii yëpp. yow mii dem play football ak sa morom yi nii dem foy ak ñi jaxasoog ñoom ñëpp ñu yox la corona soo dellu si waatee sa kër indi ko. yow mii jógee fa dem dawali taxi dem liggéey yi bépp façon ngi liggéey boo munti def foo xam ne da nga méngul ak nit ñi ñu am corona suñ paree jox la ko yow it soo ñëwee jox ta nit ñi. képp yow mii di liggéey ci place ak lu mu munti nekk wala da nga génn dem sa coobere boppa dem lijjanti lu la neex soo ñëwee jox ko sa famille yépp wala ñi nga méngul wala sa ñi nga bokkal liggéey or whatsoever. yow mii dem ku dem si ñoom defi whatever at the end of the day mun nañ koo indi. loolu rek mooy logique bi Gambia pour ñu understand ko te dañ war a bàyyi xel lii. kon nag di choice si ku la ne sangul sa taar la bugga. barki dem ba wala keroog bi maa def suma show bi wan naa leen suma hand sanitizer yi si biir place bi suma biir moto bi wan naa leen suma am spray yi nga xam ne moom laay jëfandikoo wan naa leen am bleach bi ma fa amee paqueti gloves yi masque yi napkin yeeg all of those things nga xam ne lépp lu may laal bunta sax suma koy ibbi dama sol glove suma solut glove dama téye napkin ibbee ko pare teg ko nekk ci yeneen. and these are things yoo xam ne dañ ko war a bàyyi xel. kon ñu ngi leen ay bëggee leen gërëm leen santa kàddu gi xal naa gudda su dee gis nga si sa boppa jàngee nga si as tuut share vidéo bi du la wàññi dina yokk keneen dina gindi askan bi. President Adama Barrow bañ la taxut ñu wax la ñëpp amoon yaakaar si yow bés buñ la falee keroog fu ma toog laa toog over 24 hours may def suma show ak suma yeneen team bi fàtte xeju fi maag ñoom Jallow Jéeré ñoom Iva Sarr fu ne la nit nekk ci àdduna ñoom Fat Samba fu ne ñuy announce results ci àdduna yëpp di ñu déglu fi ma toog laa toog ba suma jabar ñëw di ma bësal suma tànka yi keroog ci bés ba duma ko fàtte. suma añ foofu la ma fekk ci toogu bi suma reer foofu la ma fekk ci bés bi jóguma si toogu bi ma toog for over 24 hours biñ annoncé sa victory straight up laa jóg dem tëddi ba after laa jóg li xew ci time victory bi yëpp xaw ma ko. ñun dañ sonna si yow biñ laa fal time election bi we went through a lot. the same thing with bi Yaya Jammeh ngoyee si nguur gi ne du dem time impasse bi throughout that period it was hell for us every single day. in fact li ma gis Banjul ak xibaar yi lembe réew mi ci jamono jooju lañ ko sos. we've gone through a lot ci jamono jooju noonu. a good number of us were happy when you took over. so for people to now come out and give you these suggestions and advice is something that you should take. we used to criticize Yaya Jammeh when and where and how we think is necessary. We recognize and praise the efforts that he did, and we criticize when necessary. The same thing with you. We recognize and appreciate the things that you will do right, that you need to maintain, and the rest we will criticize. Bima ñëw Banjul 2017 ma fàttali I remember some people saying ne danga daanu yeesi foofu ca julleekaay ba King Fahad. I was right in front of you. ñëw naa cover loolu. I took pictures and videos and covered it live. ñu ne danga daan yeesi whatever. I came out and did a video to debunk all of that. ne li ñoo wax amul. That was just propaganda. and several other instances. bañ la taxut ñoo wax ak yow. kon képp koo xam ne yaa ngi seetaan di déglu share video bi du leen wàññi waaye dinañu yokka. donate leen to Gambian Talents su ngeen buggee askan bi jàngee si. su dee am na lu ndaw loo xam ne gis nga ko fi dog ko def ko sa Snapchat dog ko def ko si sa TikTok dog ko def ko si sa WhatsApp dog ko def ko si sa Instagram si sa Twitter si sa Facebook wala sa YouTube share the whole video keneen déglu ko fi am na koy gindi am na a life you can save by just sharing this video koo xam ne xamutoon yii nii koo xam ne xelam àggut fi yoon because wax naa leen ne level of education ni ñi moo nekkutul lifin kon share leen video bi nii ndax gindi askan bi ndax jàppale askan bi ndax jàngal askan bi ndax jàng googu lañ war a def te moom lañ nguur gi war a jiite
moom lañ war a champion moom lañ war a jiital te jiitaluñ ko ci suma gis-gis kon yow bokkal si ñii xel pour jàngal nit ñi soo mënutoo wax su fekkee ne yow amuloo woon ideas yi wala mënulooy wax wala defuloo gestu bi pour mun a toog xàmmee ràññee mun a jox nguur gi ay ideas man su ma ko mënee def nga war a mun a share vidéo bi su dee loolu rek nga ciy def nag loolu mooy sa contribution towards it bu leen fàtte tamit pour donate ñu ndax seeni bot la ñuy xoolee seeni gémmiñ la ñuy waxee jamono ji as we speak su may paree ak yéen maa ngi call suma office bi foofu noonu pour jokkook ñoom pour seet yan projects lañ leen a indil tey naka la ñoo mun a def pour def wan leen lii xew ci réew mi waxtu bu nekk real time things yoo xam ne du something we make up but some things that are actually really happening in the country su ko defee ngeen gis ko xàmmee ko ràññee ndaw yi nga xam ne ñooy def loolu dañ nit pour fay leen am moto bi nga xam ne moom la ñoo dawal kon wala moom lañ war a dawal dañ ci war a def essence war a fay insurance beeg yeneen yi yëpp at the end of the day ñu war a jënd cash power war a jënd internet ak ñu war a def yëpp ak liñ leen a jox ñuy ñibbi di yóbbu seen kër yi kon su ngeen ñu jàppalee dépasse boobu ngeen nekk di ñu yombal di ko teggi si suñ kaw rawatina si jamono corona bi kon donate leen ñu by clicking on the green button next to the comment section bi nga xam ne mu ngi amee love sign su ngeen ko cliquer dina leen yóbbu secured link boo xam ne di ngeen ñu mën a donate $5 a month wala boog ngeen donate ñu through suñ PayPal bi amin dinaa leen send the PayPal link under the video foofu yéen ñi nga xam ne yéen a ngi koo seetaan wala ngeen contact ma yéen ñi nekk America ñu ngi am Zelle +1 404 593 6215 1 404 593 6215 mooy suñ Zelle defin bi wala cash app wala boog mun ngeen ñu ko yónneel Gambie si turi suñ accountant bi Binta Cissé wala Fatou Samba si 7833524 7833524 kon jàppale leen Gambian Talents muy jàppale seen boppa once again share the video li ma gis Banjul laa doon wax te man li ma gis Banjul naxari na ma neexut ma ñu ngay jaale ñi nga xam ne ñàkk nañ seeni bakkan ci coronavirus bi yépp ñi nga xam ne ñu ngi ci feebar yal na yàlla fugga seeni boppa ñi nga xam ne ñu ngi am texa seeni business seeni liggéey seeni matuwaay wala jumtuwaay yàqu si yal na leen ko yàlla saafaraal delloo leen ko ñi nga xam ne tamit ci jamono ji nii ñu ngi jaaxle amuñ xam-xam yal na leen yàlla may xam-xam bi ñi ciy dëgër boppa understand uñ di génn di dem di lijjanti yal na yàlla wecci seen xalaat bañ commencé di def loo xam ne dina aar seen boppa aar askan bi kàddu gi li si rafet si yàlla la lu si ñaaw si ñun la ku ci gis sa bopp nag ñu ngi jéggalu bu baax a baax ba beneen jamono